Man sagt, reich sei eingericht, das man am besten kalt serviert. Doch in den höchsten Kreisen der Gesellschaft word sei nicht kalt serviert, sondern perfekt temperiert, begleitet von Josenteltem Champagner, Kronluchtern aus Kristall und einem Publikum, dat gen, a weiss, wan is schweigen und wan is süßehen muss. Als alles Dister Sterling en diesem Abend den Fuss auf den roten Teppich setzt, war fest davon überzeugt, dass dieser Abend ihm gehört. Hielt die Hand seines Wehens, wens, gereigen gelobten Tiffany Rose, spuit Langen, manicuiten Finger und Zähnen, ungenes das Leis Klicken der Kameras, die trotz aller Abskirm, Versichten, einen Blick auf die Elite zu erhaschen. Fuhr und war is kein Jur licher Gala bend, is war ein Bestätigung seiner Macht. Alles Dister Sterling galt als unangefochtener König der Londoner Finanzwelt. Mit 45 Jahren hat is Geschaft, wovon an dir nur tramten. Sein Name stand regelmäßig in der Financial Times, sein Deals bewegten Milliarden, und sein Bürohoch oben im Schard überblickt die Stadt wie ein Thron. London lag im zu Füßen, grau, geschäftig unberechenbar, genosso, wie is macht. War überzeugt, dass alles unjeder einen Preis hat. Menschen wären Ressourcen, Besehungen wären Investitionen, Ungefuhl wären Schwächen, die man sich abjuren muss. Tiffany Rose war der sichtbar Beweis seines Erfolgs. Jung, makellos, perfekt ingeniert. Ihre Schönheit war nicht zufällig, sondern das Ergebnis von Geld, Zeit und Aufmerksamkeit. Sie trug ein Kleid, das mehr zeigt als verhüllt, funkelt im Schein der Lichter und was genau, wie sie sich bewegen muss, Blick auf sich zu sehen. Für alles Dister war sie ein Statussymbol, ein lebender Beweis dafür, dass sich alles nehmen konnte, was wollte. Sie war der Grund, warum vor 3 Jahren die Scheidung eingereicht hat. Der Grund, warum sein beendet hat, Zurück zu blicken. War überzeugt, dass sein Ex, Frau Genevieve Urgent, wo am Rand der Gesellschaft lebt, wahrscheinlich in einer kleinen, stillen Wohnung, vielleicht in einem Vorort oder in einem Dorf, das niemand kennt. In seinem Kopf war sie ein verblasst Bild, ein Erinner, in ein früheres Leben, das längst hinter sich gelassen hat, ein Frau, die nahe verstanden hat, wie groß seine Ambitionen wären, ein Frau, die nicht mehr zu ihm passt, sobald das Geld kam. Glaubt, sie sei gebrochen worden von der Scheidung, von den Anwälten, von der Kälte, mit der sei behandelt hat. Glaubt, sie sei erledigt. Die Einladung zur Obsidian Gala hat sein Ego weiter gefuttert. Sie war an einem Dienstag angekommen, nicht per Post, sondern per privatem Courier. Ein Bentley in desentem Grau hat vor dem Schard gehalten. Der Fahrer hat kein Wort gesagt und nur ein schweres Kuvert überreicht. Alles Dister hat sofort gespuet, dass etwas Besonderes war. Dicks cremafarbines Papier, schwer in der Hand, eingefasst mit echtem Goldrand. Das Siegel aus schwarzem Wachs trug kein Wappen, keinen Namen, nur die Silo, wet einer einzelnen Rose mit Dornen. Hat was unheimliches gehabt, aber hat ignoriert. Für war ein Zeichen von Exklusivität, von Macht, von Zugehörigkeit zu einem Kreis, der sich nicht erklären muss. Tiffany war ausgeflippt vor Begeisterung, als davon erzählt hat. Die Obsidian Gala galt als der geheimnisvollste und exklusivste Event des Jahres. Hieß selbst alt die Nation und schwierig Familien wurden jedes Jahr versuchen, eine Einladung zu bekommen. Das Österreich, nicht sei eingeladen wären, bestätigt in alles Disters Augen nur eins, war Witch Tiger den G. Gemmen wollt dort haben,
Gem and brocht seinen Namen, sein Präsenz, sein Juicht. Hat nicht einmal darüber nachgedacht, war der Gastgeber sein Current. Fuhr I, and war das nebensächlich. War is gewohnt, das sich Menschen I hadraten, nicht umgekehrt. Hat sich im Spiegel seines Schlafzimmers betrachtet, den mastisch, nader, and smoking gerichtet, die Tour am Handgelenk überprüft. Sah gut aus, folgreich, unangreif, bar. Drei Jahre über hat noch ein ganz anderes Leben geführt, hat mit Genevieve in einer kleineren Wohnung gelebt, hat ihre Ruhigkeit ertragen, ihre Bescheidenheit, ihre Gewohnheiten. Sie hat unterstützt, als noch nehm, and war. Doch als sein ersten Millionen matcht, hat sie aufgehört, sin zu ergeben. Sie passt nicht mehr zu Yachten, nicht zu Galas, nicht zu seinem neuen Leben. Sie war, wie is selbst formuliert hat, ein Anker, der einen zurückhielt, während segeln wollte. Also hat sie losgeschnitten. Die Scheidung war gnadenlos gewesen. Sein Anwalt hatten ihrer kaum was gelassen. Erinnert sich noch an den letzten Moment, als sie gesehen hat. Ein verregneter Parkplatz, grauer Himmel, ein abgetragener Wollmantel. Ihre Hand hat gezittert, als sie die Papier unterschrieb. In seinem Kopf war dieses Bild der ungültig Beweis gewesen, das gewonnen hat. Nun saß im Wagen auf dem Weg zur Gala, neben sich Tiffany, aufgeregt, laut, lebendig. Vor ihm lag ein Abend voller Bewunderung, Gespräch mit Mächtigen, vielleicht neue Allianzen. Dacht keinen Moment darin, dass dieser Abend was anders sein könnte als ein weiterer Triumph. Ahnt nicht, dass nicht zu einer Feier eingeladen war, sondern zu seiner eigenen Demontage. Als der Wagen vor dem ehrwürdigen Eingang der Obsidian Gala hielt, spuet alles die übliche Mischung aus Nervenkitzel und Selbstsicherheit, die immer begleitet, wenn Ort betrat, denen Macht und Reihe zum Aufeinandertreffen. Die Eingangsschale war ein Meisterwerk aus dunklem Marmor, goldenen Verzerungen und schammrigem Licht, das die Konturen der Gäste in mysteriösen Schatten zeichnet. Tiffany griff nach seiner Hand, ihr Lächeln war breit, fast triumphir. Und unter jenes Ease, das alle Blick auf sie fielen, während sie gemeinsam die Treppe hinaufstiegen. Für alles war dies der Moment, in dem alles, was erreicht hat, sichtbar ward. Jeder, der Ansa, sah nicht nur den Mann, der die Finanz, Welt beherrscht, sondern den Mann, der alles bekam, was wollte. Sie wurden durch einen Korridor aus antiken Gemälden und vergoldeten Spiegeln geführt, und alles bemerkt kaum die Gäste, die höflich nickten, während sie vorbeigingen. Sein Blick war auf die Bühne gerichtet, auf den Bereich, an dem der Gastgeber jeden Moment erschienen würde. Es war üblich, dass bei solchen Events Überraschungen geplant waren, Moment, die Anwesenden in Ehrfurcht oder Bewunder versetzen sollten. Dacht in die Geschichten, die gehört hat, dass der Gastgeber in der Vergangenheit als mehr hochrangige Banker und Unternehmer in die Fall gelacht hat, nur sei öffentlich. Demotigen aber in alles Kopf war dies weit entfernt, etwas, das anderen Gesche, nahe ihm. Der Saal öffnet sich schließlich, und ein leichter Duft von Rosen und Turm Parfum lag in der Luft. Kristalluster Hingen tief von der Deck, und die leisen Gespräch der Gäste vermisch. In sich mit dem sanften Klang ein Streichquartetts. Alles fühlt die Blick der anderen Gäste auf sich ruhen, ein Mischung aus Need, Bewunderung und heimlicher Missgunst, und es schmeichelt Tiffany lächelt weiterhin, ihr Augen glänzten unter den Scheinwerfern, spuet, wie sich sein Stals versteckt. Sie war perfekt, war es, der sie in seiner Zeit hat.
die ersten Minuten Vergingen in einem Strudel aus Champagnergläsern, Kursen Begrüßungen und selbstsicheren Smalltalks. Alles Dister hat sich nahe Andier Menschen bemüht, außer sei konnten einen Vorteil verschaffen, und hierer fühlt sich, wie zu Haus. Begrüßt altbekannt, schüttelt Hand, nickt zustimmend zu den Kommentaren über Börsengeschäft, international Investitionen und die neuesten Trends in der Technologiebranche. Tiffany folgt einem Strahlt, lacht in den richtigen Stellen und bewegt sich wie ein Tänzerin durch das Meer von Menschen. Alles lief nach Plan, alles war kontrolliert, dann kam der Moment, als der Gastgeber erschien. Ein leises Ronnen ging durch den Saal, und alles Dister richtet sich automatisch auf, Respekt zu zeigen. Doch als der Mann in der Tür erschien, stockte Kurs der Atem. Es war nicht der bekannte Banker, nicht der Politiker oder Unternehmer, den erwartet hat. Es war Genevieve. Sie stand dort, makellos, aber anders als sei in Erinnerung hat. Sie war nicht gebrochen, nicht verloren, sondern kraftvoll, selbstbewusst und vollkommen unbeirrt. Ruckt von dem Glanz und Glamour sei herum. Sie trug ein schlichtes, aber elegantes Kleid. Ihr Haar waren zu einem strengen Noten gebunden, und ihr Augen funkelten, als sie den Raum betrat. Für alles Dister war dies ein Skok, der innehalten ließ. Tiffany bemerkt die Veränderung sofort. Sie folgt seinem Blick und ihr Augen weiteten sich, als sie Genevieve erkannt. Ein Gefühl, das alles Dister nur zu gut kennt Überraschung und die Ahnung Wünsche verbreitet sich in ihr Aus. Doch bever urgengem, und was sagen konnte, bewegt sich Genevieve elegant durch den Saal, als ob sie durch Luft gleiten würde, und jeder Schritt war von Zielstrebigkeit geprägt. Sie war nicht hierer, bewundert zu werden, sie war hierer, zu zeigen, dass sie noch immer existiert, dass sie stark war, und dass sie alles überlebt hat, was ihr angeten hat. Alles Dister spuet ein Sehen in seiner Brust, ein Mischung aus Erstaunen, Äger und dem unbestimmten Gefühl, das die Kontrolle verlor. Nimm und hat und so überrascht nimm, und hat es geschafft, die perfekt Fassade zu durchbrechen, die überjar aufgebaut hat. Genevieve lächelt nicht, sie nickt nur flüchtig zu, ihr Augen glitten und Tiffany vorbei, direkt zu und für einen Moment war die Luft im Raum elektrisch geladen. Es war, als ob ein unsichtbares Band zwischen ihnen nistert, ein Band voller Erinnerungen, voller alter Verletzungen und ungeklärter Fragen. Alles Dister versucht, sein üblich Kuhel wieder zu gewinnen, hab das Glas, matcht ein Baileau, feige Bemerkung, doch sein Stimmklang hohl, selbst für Tiffany legt ihr Hand auf seinen Arm, als wohl sei einen beruhigen, aber alles Dister bemerkt es kaum. Genevieve bewegt sich weiter durch den Raum, sprach mit einigen Gästen, doch jedes Wort, just war durch, drungen von einem Selbstbewusstsein, das einen herausfordert, und das sei auch nur einen Finger nach ausgestreckt hat. Begann zu verstehen, dass die Realität falsch eingeschätzt hat. Hat geglaubt, das Macht und Geld alles bestimmen, doch in diesem Moment und das sei was wesentliches übersehen hatten. Steck lässt sich nicht kaufen, sei lässt sich nicht kontrollieren, sei lässt sich nicht brechen. Die Gala selbst schien in Zeitlupe zu verlaufen. Jeder Schritt, jedes Lächeln, jede Bewegung wurde zu einem stillen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Alles Dister beobachtet Genevieve, und gleichzeitig beobachtet sich selbst, wie regiert, wie kämpft, die Fassade aufrechtzuhalten. Die Mensch bemerkt das nicht, sei nahm nur das war, die eleganten Kleider, die Türen Anzug, das Champagnergläser, Klingeln. Doch hinter den Kulissen tobt ein unsichtbarer Krieg,
ein Krieg aus Blick, aus Annas, Gis, Brachennen Wurten und der Matt der Präsenz, die nicht gekauft werden kann. Währenddessen realisiert Tiffany langsam, dass sei nicht die Einsage war, die hier ein Roll spielt. Sie spürt die Spannung zwischen den beiden, erkannt, dass hier etwas Größeres im Gang war, etwas, das sei nicht kontrollieren konnt, egal wie perfekt sie inszeniert war. Und Alistair, der Mann, der glaubt, alles unter Kontrolle zu haben, spürt erstmals die Beklemmung, die entsteht, wenn man erkennt, dass nicht alles, was glänzt, gehört, das Vergangenheit. Und Gegenwart auf unerwartet Weise kollidieren können, und das Menschen, die man früher besiegt hielt, plötzlich wieder aufrecht vor einem stehen, bereit, ihr eigen Macht zu demonstrieren. Die Atmosphäre im Saal hat sich subtil verändert, fast unmerklich, doch Alistair spürt es sofort. Das leise Murmeln der Gäste wirkt wie ein Hintergrundgeräusch, während sich seine Aufmerksamkeit vollständig auf Genevieve richtet. Jeder ihrer Schritt war durch, Rungen von Ruhe und Selbstsicherheit, einer Art von Präsenz, die Lang nicht mehr erlebt hat. Sie bewegt sich nicht wie jemand, der Aufmerksamkeit sucht, sondern wie jemand, der sie verdient, ohne es erzwingen zu müssen. Alistair konnte nicht anders, als sich in die vielen Begegnungen mit ihr in der Vergangenheit zu erinnern, die Moment, in denen glaubt, alles über sie zu wissen, und doch immer wieder überrascht worden war. Jetzt, Jahr später, war sie nicht nur dieselbe Frau, sie war stärker, entschlossener und unerschütterlich. Konnte das Gefühl der Beklemmung nicht abschütteln, das sich langsam in ihm ausbreitet. Es war, als ob Genevieve die Luft selbst verändert hätte, als ob jede Bewegung von ihr ein unhörbar Botschaft vermittelt. Ich bin hier, ich existiere, und ich habe überlebt. Alistair erkannt, dass sich in einem ungleichen Spiel befand, einem Spiel, das nie zuvor erlebt hat. Normalerweise wären die Matchverhältnis klar. Geld, Einfluss und Status bestimmten das Spiel, und jeder wusste, welche Regeln galten. Aber Genevieve hat eigen Regeln, unsichtbare Regeln, die nicht wusste, und nicht kontrollieren konnte. Die Spannung zwischen ihnen war greifbar, und jeder Blick, den sie austauschten, fühlt sich wie ein Test an, ein unsichtbarer Wettkampf Dominanz und Respekt. Tiffany spürt ebenfalls die Veränderung. Ihr Lächeln wirkt gezwungen, und sie begann, die Situation anders zu betrachten. Sie hat geglaubt, dass ihre Präsenz, ihr Glanz und ihr Selbstbewusst sehen ausreichen würden, Alistairs Aufmerksamkeit zu sichern, aber Genevieve war ein Unvorher, Jessihin Variable. Alistair hingegen kämpft innerlich, versucht, die Fassade aufrecht zu halten, aber seine Gedanken kreisen unkontrollierbar Genevieve. Erinnert sich an die alten Debatten, die heimlichen Blick, die stillen Moment der Nähe an den Schmerz, den verursacht hat. Jetzt war sie hier, vollständig unabhängig und mit einer Aura der Unerschütterlichkeit, die alles zu durchdringen schien, was je aufgebaut hat. Während die Musik leise im Hintergrund spielt, bemerkt Alistair, wie sich Genevieve langsam durch die Mensch bewegt und mit auszuhaltenden Gesten sprach. Sie lacht diligentlich, doch ihr Lachen war nicht übertrieben, nicht gespielt, es war echt, ehrlich und kraftvoll. Jeder, der sie ansah, konnte ihr Steg spüren, und das matcht ihren Nervers. Hat lang geglaubt, dass derjenige war, der die Fäden zog, der die Kontrolle hat, doch in diesem Moment und das Kontrolle illusorisch war. Genevieve zeigt, dass sie ihr eigen Macht besaß, ein Macht, die auf Selbstvertrauen und Erfahrung basiert, nicht auf äußerlichen Statussymbolen, versucht, seine Gedanken zu ordnen,
konzentriert sich auf die Gespräch, die I in Harem stattfanden, doch sein Augen kehrten immer wieder zu Genevieve zurück. Es war, als ob sie einen unsichtbaren Magneten besaß, der in unaufhörlich anzog. Just jeder Blick, jeder Flugzeug Moment wirst, act das Gefühl, das nicht länger durchgängig war, der die Oberhand hat. Alles Dister hat in seinem Leben viel Herausforderungen gemeistert, viel Gegner besiegt, doch dies war anders. Genevieve war kein Gegner in herkömmlicher Form, sie war ein Spiegel seiner eigenen Fehler, ein lebendige Erinnerung daran, das Macht nicht alles war, das Kontrolle illusorisch sein konnte und das manch Dinge nicht gekauft werden konnten. Die Gala nahm ihren Lauf, doch alles Dister fühlt, sich wie in einer anderen Welt. Jeder Schritt, den matcht, jede Begrüßung, die ausbrach, war von innerer Spannung durchzogen. Tiffany begann, die Distanz zwischen ihnen zu spüren, das kleine Zittern in seinen Bewegungen, die Unruhe, die in seinen Augen lag. Sie wusste, dass sie nicht die Einzige war, die seine Aufmerksamkeit beansprucht, und ein kleiner Funken Unsicherheit stieg in ihr auf. Genevieve bewegt sich elegant, selbstbewusst und ohne Haste ihr Anwissen. Heit war nicht bedrohlich, aber sie zwang ein dazu, sich seiner eigenen Gefühle und Schwächen zu stellen. Alles Dister erinnert sich an die unsichtlichen Strategien, die im Lauf seines Lebens entwickelt hat, Situationen zu kontrollieren, Menschen zu beeinflussen und Herausforderungen zu meistern. Doch all dies Strategien schienen nutzlos, als Genevieve beobachtet. Sie war nicht zu beeindrucken, sie ließ sich nicht manipulieren, sie existiert einfach stark, unerschütterlich und vollkommen unabhängig. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit war nur für einen, und es erzeugt gleichzeitig Faszination und Beklommenheit. Es war, als ob ein unsichtbares Band aus vergangenen Fehlern, alten Verletzungen und unerfüllten Versprechungen zwischen ihnen pulsiert und die Luft in ihrem Verdichtet. Während Tiffany's Hand in seiner hielt, spürt die Kluft zwischen den beiden Frauen. Tiffany war elegant, strahlend und pressend, doch Genevieve war unerschütterlich, wie ein Stillkraft, die alles durchdrang. Alles Dister begann zu erkennen, dass dies ein Moment war, in dem Vergangen, Heit und Gegenwart kollidierten, in dem alt, geschichten und ungelöst Konflikt wieder auftauchten, ohne dass sei kontrollieren konnte. Jeder Blick, jede Bewegung, jeder Atemzug war ein Teil eines Spiels, das nicht nach seinen Regeln verlief. Spürt die Macht der Präsenz, die nicht erkauft, nicht erzwungen und nicht manipuliert werden konnte. Genevieve war der Beweis dafür, dass manche Menschen ihr eigen Stück besitzen, ein Stück, die unabhängig von Status, Reichtum oder äußerer Fassade existiert. Die Spannung zwischen alles Dister, Genevieve und Tiffany schien sich in den Stunden der Gala kontinuierlich zu verdichten. Jeder Blick, jede Belie, feige Bewegung, jedes klein lächeln Transport, ihrt unaus, Bratschen Botschaften, deren Bedeutung nur die Beteiligten vollständig verstanden. Die Musik im Hintergrund war nur ein sanftes Geräusch im Vergleich zu der elektrischen Atmosphäre, die zwischen den Dreien herrscht. Alles Dister spürt, wie die Kontrolle langsam entglitt, während Genevieve unberührt durch die Mensch glitt, als gehört der gesamte Raum ihr. Ihre Art zu gehen, zu lachen, zu sprechen, vermittelt ein Gefühl der Selbstbewusstheit, das nicht länger ignorieren konnte. Tiffany hingegen bemerkt die Veränderung in alles Disters Verhalten sofort. Ein kleines Zögern, ein flüchtiger Blick, der nicht galt dies winzigen Moment während genug Zweifel in ihr aufkamen zu lassen. Sie hat immer gedacht, dass sie in alles Disters Welt ein fest Position inne hat, dass
Macht über sein, hers unsane aufmerksam, Kate unerschütterlich war. Doch Genevieve stellte les in Frage, was Tiffany Bischer über Kontroll und Einfluss geglaubt hat. Plötzlich worked I her eigen Selbstsicher, heit wackelig, sei begann, die Situation nu zu bewerten. Alles Dister erinnert sich währenddessen an die vielen Moment der Vergangen, heit die Vers, abt hat zu verdrängen. Und die stillen Konflikt, die Geheimnis, die kleinen und großen Lügen, die sich erlaubt hat. Jetzt im Engis it von Genevieve, word I am bewusst, dass all dies Bemühungen, macht zu behalten, vergeblich wären, wenn man das war wessen einer Person unterschätzt. Genevieve war unabhängig, und ihr Steck kam nicht von oder von irgendjemandem anderen. Sie war nicht manipulierbar, nicht käuflich, nicht kontrollierbar, sie existiert einfach, kraftvoll und klar, und das war etwas, das alles Dister nur schwer akzeptieren kann. Die Gespräch, die mit anderen Gästen führt, erskienen plötzlich bedeutungslos. Sein Geist kehrt immer wieder zu Genevieve zurück, die elegant zwischen den Gruppen wandert intelligent, like ein herzliches Lachen hört. Bemerkt, dass ihre Wirkung auf nicht nur von äußerlicher Schönheit oder Charisma stammt. Es war die Authentizität, die Intensität ihres Wessens, die fesselt. In diesem Moment ward klar, dass Genevieve nie wirklich verstanden hat. Hat sie immer durch sein eigenen Vorstellungen und Erwartungen betrachtet, doch sie war längst über dies Grenzen hinausgewachsen. Währenddessen spürt Tiffany, die Kluft zwischen ihrer Wahrnehmung und der Realität, die Genevieve ausstrahlt. Sie begann, die Macht der Präsenz zu erkennen, die nicht durch Reichtum oder Status definiert war, sondern durch Innerstück, Selbstbewusstsein und Klarheit. Das leise Zittern in alles Disters Verhalten war für Tiffany ein Warnsignal. Sie konnte nicht mehr sicher sein, dass sie diejenige war, die Oberhand hat. Die Dynamik zwischen den dreien Verskop sich und die Gala word zu einem Spiel der Blick, Gesten und unausgesprochenen Spannungen. Alles Dister fühlt, die Zeit, wie in einer Art, Schleif verlaufen. Jeder Moment bracht Erinnerungen zurück. Jeder Blick von Genevieve war ein stiller Vorwurf und gleichzeitig ein Mahnung. Das Macht und Kontroll niemals vollständig bei einer Person liegen konnten, in seiner inneren Unruhe hand dass dies Begegnung mehr als nur ein flüchtiger Moment war. Sie war ein Wendepunkt, ein Chance, sein Fehler zu erkennen, während wir zu übernehmen und sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Genevieve war der Spiegel, den Land gemieden hat ein Spiegel, der zeigt, was verloren hat und was nie wirklich besessen hat. Tiffany versucht, ihr Fassade aufrecht zu halten, doch die Spannung war spürbar. Sie hat sich in Sicherheit geübt, glaubt, dass ihr Glanz und ihre Eleganz ausreichen würden, alles Disters Aufmerksamkeit zu halten. Doch Genevieve war anders. Sie hat keine Angst, sie fordert nichts ein, und danach dominiert sie die Wahrnehmung aller sie herum. Die beiden Frauen standen vor unterschiedlich Welten, unterschiedlich Ansätze von Steck und Präsenz, und alles Dister befand sich inmitten dieses Spannungsfeldes unfähig, die Oberhand zu behalten. Mit jedem Augenblick, den sie miteinander verbrachten, ward die Sprachen Gespräch zwischen alles Dister und Genevieve klarer. Es war ein Gespräch von verpassten Chancen, alten Verletzungen und unausgesprochenen Gefühlen, die sich nicht durch Geld, Status oder oberflächlich Gesten ersetzen ließen. Genevieve zeigt, das wahre Stück aus innerer Klarheit und Selbstvertrauen stammt, nicht aus äußeren Faktoren. Alles Dister erkannt,
das einen Preis sollen, muss nicht unbedingt einen finanziellen, sondern einen emotionellen und moralischen, sich selbst an sein Fehler zu erkennen. Die Gala nicht sich dem en zu, doch die Wirkung der Begegnung would lang nachhallen. Alles der wust, dass nicht derselbe Mann war wie zuvor. Genevieve hat ihm gesagt, dass Kontrolle eine Illusion ist, das Stück aus Unabhängigkeit entsteht und dass man Menschen nicht besitzen kann, nur weil man es sich wünscht. Tiffany spürt die Versgebung ebenfalls, ein Stillerkenntnis, das sei nicht mehr die Quelle von Einfluss in alles Disters Leben war. Genevieve war zurückgekehrt, nicht als Opfer der Vergangenheit, sondern als Verkörperung des Sinn, was alles Dister nie vollständig begreifen konnte. War Macht liegt in der Integrität des Selbst und in der Fähigkeit, unabhängig zu stehen, ohne sich verstellen zu müssen. Am Ende der Nacht, als die Lichter gedimmt wurden und die Gäste den Saal verlassen, blieb alles Dister zurück mit einem Gefühl der Ehrfurcht und Ruhe zugleich. Genevieve hat nicht nur seine Aufmerksamkeit, sondern sein Denken und Fühlen transformiert. Begriff, dass manche Begegnungen nicht nur Moments sind, sondern Wendepunkt, die einen dazu zwingen, sich selbst zu reflektieren und die Realität zu akzeptieren. Dies Erkenntnis so schmerzhaft sei auch war, nicht ein möglich, der Veränderung ein Chance, sich seinen eigenen Fehlern zu stellen und aus der Begegnung mit Genevieve Stick sehen, selbst wenn die Vergangenheit nicht ungeschehen hingemacht werden kann.